1 Samuel 31. Primero Samuel 31. Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell down slain in Mount Gilboa. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons, and the Philistines slew Jonathan and Abinadab and Malchishua, Saul's sons. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malchishua, hijos de Saúl. And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was sore wounded of the archers. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Then said Saul unto his armor-bearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith, lest these uncircumcised come and thrust me through, and abuse me. But his armor-bearer would not, for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword, and fell upon it. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. And when his armor-bearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword and died with him. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. So Saul died, and his 3 sons, and his armor-bearer, and all his men that same day together. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities and fled. And the Philistines came and dwelt in them. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his 3 sons fallen in Mount Gilboa. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. And they cut off his head, and stripped off his armor, and sent into the land of the Philistines round about, to publish it in the house of their idols, and among the people. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. And they put his armor in the house of Ashtaroth, and they fastened his body to the wall of Bethshan. Y pusieron sus armas en el templo de Astaroth, y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsan. And when the inhabitants of Jabesh Gilead heard of that which the Philistines had done to Saul, mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, all the valiant men arose, and went all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan, and came to Jabesh, and burnt them there. Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos de muro de Bethsan, y viniendo a Jabes los quemaron allí. And when they took their bones and buried them under a tree at Jabesh, and they took their bones and buried them under a tree at Jabesh, and fasted 7 days. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días.
1 Samuel 31. Primero Samuel 31.